నేను ఇందాక అంటున్నట్టు నాకు టీడీపీ సపోర్టర్స్ ఎవరో ఇక్కడ కనపడలేదు అని అన్నారు. కానీ ఒక అతను హీ జస్ట్ సెడ్ హీఈస్ ఎ ఫుల్ ఆన్ టీడీపీ సపోర్టర్. బట్ అండ్ అగైన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద క్యాస్ట్, బట్ లైక్ యు ఆల్ నో హీఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ది JanaSena supporters, most of the supporters caste. I don't want to bring caste here, but the reason why I am bringing here is to show people that there are people who want to collaborate and we all should be collaborating. Andaru kuda irrespective of caste and creed kalisi undali అనేదే మా ఒక ఉద్దేశం. అందుమూలంగా ఇప్పుడు ఈయన మీ పేరేంటి చెప్పండి? నా పేరు ప్రదీప్ బోరుగుపల్లి అండి. ప్రదీప్ బోరుగుపల్లి. మాది నేటివ్ వచ్చేసి వెస్ట్ గోదావరి అండి, కొవ్వూరు. మీరేంటి టీడీపీ సపోర్టరా మీరు? యా, ఐ మీన్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ టీడీపీ సపోర్టర్ అండి, 100%. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ హియర్, జాయిన్ ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్ హియర్ because I want to meet our partners and I wanted to be here who stand behind us and be a catalyst in this change. So I wanted to come here a part of this celebration. So అంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తే జనసేన ఇది కూడా వేసుకున్నారు, టీడీపీ ఎందుకు వేసుకోలేదు? ఉంటే వేసుకున్నాను అండి అది కూడా. లేకపోతే ఇది ఐ నో లైక్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ it's available here and I put it, and I think everyone did the same thing throughout the election, right? If you see the whole vote transfer and everything, everyone supported each other without any putting all their differences aside or whatever they have in the beginning, and they all work towards the common objective to bring progress to the state and get rid of all these the old regime, right? Yeah. అంటే ఇప్పుడు టుగెదర్నెస్ వలన do you think there will be that togetherness will trickle down through all the party members from the two parties? Yeah, 100% and absolutely. I am the prime example here. Why would I be here if that didn't happen, right? So it actually did all the way down, and I spoke to a lot of my friends in my native place, and they all did they, like, regardless of their previous affiliation or hardcore, right? They all voted for whatever they are committed for. టీడీపీ వాళ్ళు జనసేన ఉన్న చోట వాళ్ళు వేశారు, వీళ్ళు వేశారు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ ద ఎలక్షన్, ఈవెన్ ఫర్ లైక్ ఎనీ ప్రొటెస్ట్ ఆర్ లైక్ ఈవెన్ if my knowledge is correct, if they have to fight against any of these the party ISRCP, they all did it hand in hand together. So if I ask you a critical question right now, would you first say Jai TDP or Jai JanaSena? I would say Jai Kotami antanu, endukante it's all, we cannot say that would be undermining your partner, so I wouldn't do that. I would rather say Jai Kotami than Jai TDP. Yeah. So my question was, అంటే నేను మైక్లో చెప్పలేదు కదా అని మళ్ళీ చెప్పండి. My question was, if I ask you to say Jai JanaSena and then Jai TDP, or which one would you prefer అంటే మీరేమో Jai Kotami అని చాలా చక్కని ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఇంకా what do you think is common between these two parties, or what do you think there still is a difference in the parties which should be eliminated, or for that matter, to keep it simple, what is the one suggestion you would pass through the party members for everybody to say that, hey, మనం అందరం కలిసి ఉందాం, కలిసి చేద్దాం, కలిసి రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అన్న ఉద్దేశం? So I think one common thing is both the parties are committed towards the progress of the state, and they both are victims of these previous government and baseless allegations or like body shaming and taking personal issues, and they took things to an extreme, which we haven't seen in the past, right? ఇంతకంటే దారుణం ఉండదా అనుకునే రోజుల లోపలే ఇంతకంటే అలా చేశారు. So and we realize that if we take separate path, మన own fight చేస్తే we cannot overcome this guy, and and they did their best, ISRCP, they did their best to create some sort of differences between us. కోట్లను పెట్టారు, రెచ్చగొట్టేలాగా. నాట్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఎమోషనల్, రైట్? వాళ్ళు ఈ ఫాల్స్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేసి ఇలాంటివన్నీ చేసి
they wanted to like this bond to not happen, right? Like they wanted to us to fight alone so that they can take advantage. But regardless, our leaders we have to appreciate like a higher up. I mean, mukyanga Pawan Kalyan garu and also TDP. They put whatever differences or ఏదన్నా ఉంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఏంటంటే యూనో మూవీస్ వైజ్గా అలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. ఆ ఈగోస్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి యూనో దట్స్ వెరీ సెల్ఫ్లెస్గా ది వెంట్ for development of the state and Naku. So, and that should go all the way down. You know, if I'm here today because of that, and you always, you know, loyalty is very important, and also, you know, so one thing is your opponent is very, you know, they can manipulate people very well. They're very good at that. సో యూనో వాళ్ళు యూనో ఏమన్నా అనొచ్చు ఇప్పుడు వీళ్ళ అప్పుడు వాళ్ళని లెట్స్ సే ట్రిగ్గర్ చేసేలాగా ఇన్ని సీట్లు తీసుకున్నారని ఇప్పుడు మహా అయితే మంత్రులని అలా రకరకాలు చేస్తారు. దే ట్రై ఆల్ దేర్ బెస్ట్ టు యూనో క్రియేట్ డిఫరెన్సెస్. బట్ మనం కలెక్టివ్గా యూనో వీ షుడ్ ఓవర్కమ్ సచ్ ఛాలెంజెస్. అండ్ ఎవరన్నా తెలియక ఎవరన్నా ఎమోషనల్కి యూనో యంగ్స్టర్స్ ఎస్పెషలీ వాళ్ళు ఏదన్నా యూనో ఇలాంటి వాటికి విక్టిమ్ అవ్వకుండా వాట్ ఎవర్ వీ క్యాన్ వీ షుడ్ డూ టు అవాయిడ్ దాట్ అండ్ టుగెదర్ కంటిన్యూ దిస్ ఫైట్ ఫర్ ద కలెక్టివ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్.